anako nawe ukoresheje imyenda yabagiye ureka kwambara se cyangwa ibitenge cyangwa amasharupe cyangwa iki, guys you can use it ugakora akantu keza ko mu mutwe nk'aka. Hey loves, how are you? Hope you're doing good. For me also I'm doing good, great and fine. So again guys, to go Benitha and get back with a new video. So guys, before that I would like to welcome you loves and congratulate ourselves for just hitting 100 subs. For sure guys, it's the very biggest achievement. I can't take it for granted. And so yeah, again guys, loves, niba utarakora subscribe nyakandi ko mutukari kari hano hasi, and so subscribe. So guys, hope you're going to be tapping to that button if you're not yet subscribed. Like, share, comment, and let's enjoy ourselves. Guys, in today's video I have just wanna show you how to do some tips, especially hair tips of how to do a hair bonnet with only imyenda isanzwe dukoresha cyangwa se twese gukoresha cyangwa se imyenda tugikoresha mu buzima busanzwe tukajya kuyireka, but for now guys I have got the decision of those clothes. So again guys, without further ado, let's just dive into our video. Kata nini bisa nkoresha scissor, then nukungu mbere yari imeze yari short cyangwa then ndayikata imera gutya nk'igitambaro. So guys, irangije ugikatamo like as in circle with its edges, ama edges yayo nyine yagira nk'amasako. And guys, iyo imaze gukata like a circle shape, you then zino edges at the end you just sew it out kubidoda nyine kugira ngo uze ukora akantu kameze nk'akazeru ariko kadoze. Guys, murabona ko twamaje kudoda ku mpande zaho, urabona ko it is well sewed. Wagira ngo ni machine yabikuje since ni intoki. Guys, udafite ni machine ntabwo yakubuza kudakora ikintu cya, but iyo urimo uradoda usiga nk'umwanya umwe hano, umwanya umwe kugira ngo ubufashe. My bonnet ya hair bonnet yanjye yangiye. Urabona ko ntabwo ari ibintu bigoye, urabona ko ni kinini enough yuko cyajya imisatsi yawe, urabona ko ni ibintu byoroshye cyane kandi mu minota nk'itanu ni myinshi, 5 10. Urabona ko nawe ukoresheje imyenda yabagiye ureka kwambara se cyangwa ibitenge cyangwa amasharupe cyangwa iki, guys you can use it ugakora akantu keza ko mu mutwe nk'aka kakararana bikaba fresh. Kananjye nambare ndebe nimba byabamo, rero nanjye ko nkoze ibintu biri kaida for sure guys. Urabona ko ni keza gafite elastique kajya imisatsi yose, kananjye nambare ndebe. So guys, thank you for watching, thank you for giving your time to do or to watch this video, the whole video. Hope ko ngiye kurisivinga more videos about how mwabyikoreye. So guys, I hope ko mwabyinjoyed kandi mwanabikunze. For mu commenting down there kugira ngo nze kureba andi ma suggestions, se mushaka mbakorera iki, mushaka iki, muri make mwifuje ihe video yindi. So guys, nimwakunze video, like, share, comment,
subscribe to my videos, no, to my channel, sorry. So guys, mwishimiye this kind of hair bonnet, ntabwo igoye. Muribuka ko nabanje gukoresha ipantaro yanjye nakoreshaga nambaraga nikatamo ikizeru, nyuma nza kuzingazinga ama edges, nyuma nza gukoresha urudodo rwanjye kugira ngo mbashe kudoda. Nyuma ndangije ndadoda nshyiramo elastique yanjye, ndangije nshyiramo urukwasi kugira ngo nshyiremo elastique yanjye, murabibona nguru. Yeah, this is the whole video of how to do the hair bonnet. Thank you for watching. See you to the next video. Bye. Mwah.